Mother. Hello everyone, good evening. Hello, Good sir. evening. Yeah, good evening. Hope I'm audible to you. Yes, sir. Yeah, thank you. Okay, students, yesterday we started discussing chemical reactions and equations, right? How to write the chemical reaction and what is the necessity of writing chemical reaction. See, there will be series of chemical processes or chemical changes or some physical change along with the chemical change. So how we can represent all this together? So there comes the significance of chemical reactions, right? So let us try to solve some more. Let us try to write some more chemical reactions now. Okay, fine. See, let us take carbon. We know that carbon is a solid and that reacts with oxygen. And we know oxygen is a gas, right? So when carbon solid combines with the oxygen gas, gives what? Carbon dioxide. Yes or no? It gives carbon dioxide gas.
correct? So while writing the chemical reaction, we should know that every chemical reaction should be obeyed by law of conservation of mass. How much amount of reactants we are taking, the same amount of product should be formed, right? How will we know that how much amount of reactions we have taken? There comes the balance. Left hand side, ಯಾವುದೆಲ್ಲ atoms ಇರುತ್ತೋ, the same number of atoms should be there on the right hand side. ಇವಾಗ left hand side, how many carbon atoms are there? Only one. The right hand side, there also one carbon. Left hand side, two oxygen atoms or one oxygen molecule. Like that, here also two oxygen atoms. Again, it is balanced. Correct? Huh? Fine. Now let's try to write some more reactions. Before that, one thing I tell you, students, even for your when you go to higher classes, maybe class 11, class 12, right? After 10th, you'll be entering into college. The class 11, class 10. There, you should be able to understand the different aspects of chemical reactions. ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, see, you should be very much familiar with atomic numbers and atomic masses of first 36 elements. ಇವಾಗಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು 20 elements atomic number, atomic masses ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. But if you once you get into class 11, you should be knowing the atomic masses and the atomic numbers of first 36 elements. Hope you all know atomic numbers and atomic masses of first 20 elements. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? Guys, can you hear me? Hello, can you hear me? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. Okay, thank you. So, do you have any idea about the atomic numbers and atomic masses of first 20 elements? First 20 elements, the atomic numbers, atomic masses ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Everybody knows atomic numbers and atomic masses of first 20 elements. So here, atomic masses of carbon. While balancing the reaction, we have to take the atomic masses. Okay. What is the atomic mass of carbon? It is 12. Let's say 12 grams. Idana gram al measure marke 12 grams. 12 grams. And what is the atomic mass of oxygen? 16. Like that, how many oxygen atoms are there? 2. 16 into 2 on this side, 32. 32. Right? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಾ, ಅದರ ಮಾಸ್ 12 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆಯಾ, ಅದರದ್ದು 16 into 2 32 ಆಗ್ಬೇಕಾ. So 12 grams plus 32 grams, how much it is? 44 grams. ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12 plus 32 44. Here carbon dioxide itself is one molecule and its mass is 44 grams, whereas there are two elements, carbon and oxygen, and these put together it comes 44 grams. So here you will write 44, here also 44. That means it is obeying law of conservation of mass. And mass can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one form to other form. Mass obeyed. Alva? Shall we move on to the next reaction? Okay. Let me take magnesium. Magnesium is an element, metal. So it is a solid. When magnesium combines with oxygen, oxygen and hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine,
chlorine, bromine, iodine. In all these cases, okay. Hydrogen ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ you have to write H. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ that's how hydrogen is available in the nature. Hydrogen atom ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. It always exists as molecule. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟಮ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. In nature, oxygen exists as molecule O2. Okay. ಅದೇ ರೀತಿ nitrogen N2. Then comes halogen. Halogen ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Chlorine, bromine, iodine. They're all called halogens. Periodic table ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ group 17 elements ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ group 17 elements are called halogens ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Anyway, that we are going to learn again. Halogens. Okay. So they also exist in the form of molecules. So when magnesium reacts with oxygen, we have to write O. And we know that oxygen is a gas, O2 gas. So when magnesium reacts with oxygen gas, gives what? Magnesium oxide. Perfect. Very good. It gives magnesium oxide, alva? Magnesium Sir, oxide. 2 mg plus O2 gives rise to 2 MgO. Super, very good. So here, oxygen atom, there is only one oxygen atom, alva? But here there are two oxygen atoms. So in order to balance the oxygen atoms, we have to take 2 here. 2 anta tagondaga illi 2 mg alva? So avaga illu we have to write 2 mg. 2. Super, correct. Ivaga atomic mass is to magnesium go 24. 12. no 12 ಇದೆಯಲ್ಲ 12 is atomic number. Okay, atomic number ಬೇರೆ atomic mass ಬೇರೆ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿ, ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಿದ್ರೆ 12 ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನಾವು ನಂಬರ್ ನ ತಗೋಬಾರ್ದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಫೈನ್. What is the atomic mass of magnesium? Somebody told. Excellent. It is 24. Alva? 24. But here we have written 2 mg. Alva? 2 ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 24 ಗೆ ನಾವು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 into 24 equals to how much? It becomes 48 grams. Alva? 24 2s are 42. Sorry, 24 2s are 48 grams. Plus in O2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, already we know it is 32 grams. Andre it's actually atomic mass of oxygen is 16, and since there are 2 oxygen atoms, so it will be 2 into 16 grams. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, plus 32 grams ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 48 plus 32 grams, how much? 80 grams. 80 grams. ಹೌದಾ? So now, magnesium atomic mass is 24. Oxygen is 16. 24 plus 16. That is the mass of magnesium oxide. 24 plus 16 ಅಂತಂದ್ರೆ 48 ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ, 2 ಅಂತ. That is why it should be 2 into 24 plus 16. ಆವಾಗ 24 plus 16 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 40 ಆಯ್ತಾ? 40 into 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? It should be 80 grams. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ 80 grams ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೂ 80 grams ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಲ್ವಾ? Hope that's clear. Everyone, hope that's clear. Barkondra, Yes, sir. shall I erase this?
ನಾನು erase ಮಾಡ್ಲಾ? Yes, sir. Okay. Okay, next we will take another one. ಯಾವುದು? Hydrogen. When hydrogen reacts with H2, H2 is a gas, alva? When it reacts with chlorine gas, Cl2, chlorine gas, Cl2 gas, ಹೌದಾ? Gives what? Hydrogen when it reacts with chlorine, it gives what? Hydrogen chloride. HCl. Absolutely perfect. Gives HCl. ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 hydrogen atoms ಇದೆ, 2 chlorine atoms ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to multiply by 2 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ by default it obeys law of conservation of mass. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಅಲ್ಲ. ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? 2. ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಓಕೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 35. 35.5 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲೋರಿನ್. ಓಕೆ, ಅದು 2 ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ದರ್ ಆರ್ 2 ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 6 ಅಲ್ವಾ? And we say that atomic mass of carbon is 12. But naturally, there are some carbon atoms where their mass is 14. Carbon atomic mass 14 anta barodu ide. Haganta atomic number it's 6 only. But atomic mass is 14. ಆತರನು ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ atomic mass is 12. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ 6. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ 13 ಅಂತಾನು ಇದೆ. ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 13. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ 6. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ masses, atomic masses. Atomic masses are also called mass number. Different atomic masses, alva? 12, 13, 14. But more than 90% of the carbon, they have atomic mass 12. Hagagi now 12 anta tagೋ. Now these carbon atoms having different atomic masses but same atomic number, they are called isotopes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್, atoms of elements having same atomic number but different mass number. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಯೂಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಮೆಂಟಲ್ ಯೂಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅವ್ನು ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದ. ಮೆಂಟಲ್ ಯೂ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೇಚರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು? ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ನು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಬ್ರರಿ if it is not properly arranged or placed. Instead of that, okay, this side it is physics, this side it is chemistry, there it is geography, there it is history, civics, hige ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you directly can go there and pick the book of pick the book which you want. That is the arrangement, systematic arrangement. So if we don't systematically arrange the books, it will be very difficult to get the book, and we have to search the entire library, right? Adhe riti, even elements,
If we don't arrange these elements with their physical and chemical properties, then we have to study the physical and chemical properties of every element every time, which is impossible. Humanly, it is impossible. Adikene, mentally, he spent all his life to arrange these elements to come up with a table, and that's called periodic table. But in spite of that, he failed, to convince the scientist. And in spite of that, he failed because he couldn't give place to these isotopes. You 35 okay. So now chlorine, its atomic mass is actually 35.5. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಹೇಗೆ ನಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12, ಕಾರ್ಬನ್ 13, ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ even in chlorine there are two types, 35 and 37. ಆ ತರದೊಂದು ಎರಡು chlorine. The percentage of availability is also almost same, both. That is why we take the average of that, which comes 35.5. That's the atomic mass of chlorine. Hope you got it. Fine. So now atomic mass of chlorine is 35.5, right? How many chlorine atoms are there? 2. Then we have to multiply by 2. It comes how much? 71. 71 grams. So this is 71 grams and this is 2 grams. Now here it is HCl. Hydrogen is 1, chlorine is 35.5. So we're going to add more this time. 36.5. Like that, there are 2. That means you have multiplied by 2. So how much you will get? 36.5 into 2. This one. So here 71 plus 2 equals to 73 grams. Here how much you will get? Here also you should get 73 grams. Correct? So again, this reaction also obeys law of conservation of mass. Correct? Shall I erase this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ HP, ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್, whatever. And that gas mainly contains what? ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಮೇನ್ ಆಗಿ? Every house, almost every house got cylinder connection there. ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು? Nitrogen. LPG. ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವುದು? LPG. ಮೀಥೇನಾ? ಮೀಥೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಮೀಥೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋಣ. Then we'll come to that gas. Okay. Methane. What's the formula of methane? CH4. ಹೌದಾ? And what about methane? Yes, it's the gas. Plus methane burn ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ನ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏರ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ವಾ? So O2. What is the physical state of oxygen? Gas. So I should write O2 gas. CH4 gas plus O2 gas gives methane. It contains only carbon and hydrogen. So yavaglu, if a compound contains only carbon and hydrogen, then it is called hydrocarbon. Correct? And combustion of hydrocarbon. Combustion under when it burns in air. Any hydrocarbon. Hydrocarbon andre compound containing only carbon and hydrogen. Okay. If that hydrocarbon burns, andre uriyodu anta
burns in air. Air ಅಂತಂದಾಗ Carbon dioxide and water. absolutely fantastic. It gives carbon dioxide and water. It gives carbon dioxide and water. Excuse me, sir, I have a doubt. Is it balanced? Now it balance ಆಗಿದೆಯಾ? No, Balance? sir. It is not balanced. ಈಗ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು an atoms which are present in more number. First we have to try to balance that. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ? Hydrogen. 4 ಇದೆ. So now we have to see that is there any 4 hydrogen atoms on the product side? No, only 2 are there, right? So 2 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? We have to multiply. We should write 2. 2. Our 4 hydrogen balance ಆಯ್ತಾ? Perfect. Oxygen balance ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇವಾಗ? 2 ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 plus 2 4 ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ only 2 ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ 4 oxygen atoms, right side also 4 oxygen atoms, 4 hydrogen atoms, and right side also 4 hydrogen atoms. Balance, correct? This one. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್? ಮೀಥೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1, ಆ ತರ 4 ಇದೆ. ಸೊ 1 into 4 ಅಂದ್ರೆ 4 ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ 12, 12 plus 16 4 grams. 16. Yes, 16 grams. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16. 16 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ O2 ಅಂತ ಇದೆ. 16 into 2 32 ಆಯ್ತು. ಈ 32 ಗೆ ಮತ್ತೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So 2 into 32, 64 grams. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ 12, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 32 ಅಂದ್ರೆ 44 ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ H2 ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದ್ರೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 1. ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ H2O ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ 1 into 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಯ್ತು. 2 plus ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16. 2 plus 16 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 18 ಆಯ್ತು. ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಇದೆ. So we have to multiply it by 2. So ಇವಾಗ 44 grams plus 2 into 18, 36 grams equals to how much? 80 ಆಗುತ್ತಾ? 80 grams, right? Yes sir. 80 grams. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 70. 16 grams plus 32 into 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 64. 64 grams. 64 plus 16 ಎಷ್ಟು? 70. 80 grams. 80 grams. Actually 80 grams ಬರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? 80 grams ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ? ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ತಾನೆ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಾಗಿ so we have to balance. This is how we have to balance the reaction and we can write the masses. Fine. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. So here is this. Erase ಮಾಡಲಾ? Yes, sir. Okay. Next I take sodium carbonate. What's the formula of sodium carbonate? Sodium Na2CO3. Yes. ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫೇಟ್, SO4, it is a radical. ಇದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2- ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ CO3 ಅದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2- ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸಲ್ಫೇಟ್, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? NO3- -1 ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ?
ಸಲ್ಫೇಟ್, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ನೈಟ್ರೇಟ್, ಸಲ್ಫೈಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಲ್ಫೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರು, ಅದರದ್ದು 2 ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, Cl minus chloride, Br minus bromide, I minus iodide. They are generally represented as X minus. Got it? So ಇವella radicals and they are all called acid radicals. ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ Na+. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಅವೆಲ್ಲದರದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ Mg 2+ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2+ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3+ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಬರಬೇಕು ಏನೇ, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ CO3 2- ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಸೋಡಿಯಂ Na+, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ CO3 2-. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಡಬೇಕು. So that it balances its combining capacity, that's called valency. Valency match, ಅದರ combining capacity match. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 2- ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ, ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 2 ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ Na2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, Na2I, CO3 1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 1 ನೀವು ಬರೀದೇ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ Na2CO3 ಅಂತ. See, that's the formula of sodium carbonate. ಸೊ ಈ ತರದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ you should have an idea about these radicals. Okay, ಆ radicals ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಆ radicals ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So then you will be able to write the molecular formula. Got it? Somebody already told that sodium carbonate is formed by Na2CO3. Fantastic, that's true. So it is Na2CO3. Fine. Now I take sodium carbonate. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊತೀರಾ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು? If you would have already known this, then no need to write. But you should remember this. Okay, ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು? ಸಲ್ಫೇಟ್, carbonate, nitrate, sulfide, and all halides, chloride, bromide, iodide. ಇನ್ನ ಒಂದಿದೆ ಆಕ್ಸೈಡ್, O2- ಆಕ್ಸೈಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೈಟ್ರೈಡ್, N3-, N3- ನೈಟ್ರೈಡ್. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ radicals ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ ನೀವು? ಇದ್ರ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. While writing the molecular formula, you should have an idea about these radicals. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. Shall I erase that? Erase Yes, sir. ಹಾ ಮಾಡಿ. Okay. Thank you. Okay. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, I take sodium carbonate. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? Na2CO3. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನ HCl ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. HCl ಆಸಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ.
So while adding acid to water, ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ, ನೀರಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಮಾಡ್ದಂಗೆ we cannot add acid to water. ಸುಮ್ನೆ ಆಗ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ವಾಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಸಿಡ್ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ರ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ವೈಲ್ ಆಡಿಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಟು ವಾಟರ್ we should be very careful. Reaction board ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು sodium carbonate when it is treated with acid, acid like HCl, when you add acid ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. we have to be very careful. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್, ಆಸಿಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಎನಿ ಟೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಯು ಇಫ್ ದೇರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ವಾಟರ್ ತಗೋಬೇಕು ಒಂದು ಬೀಕರ್, ಆ ಬೀಕರ್ಗೆ ಆಸಿಡ್ ನ ನೀವು ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಟು ವಾಟರ್, ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಆಫ್ ಇದು ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ಆ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಲೋಯರ್ ದೆನ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟರ್ಗೆ ಆಸಿಡ್ ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಸಿಡ್ ಗೆ ವಾಟರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾವು HCl, ಆ HCl ವಾಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು HCl ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ HCl solution. So that solution is called aqueous solution. If any substance which is dissolved in water is called aqueous solution. So that is why we write aqueous solution. Na2CO3 plus HCl aqueous gives sodium carbonate ಜೊತೆ HCl ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು? Yes, any guess? Salt plus carbon dioxide plus water. Oh, fantastic. Salt plus carbon dioxide plus water. Fantastic. ಯಾವ salt? What is the name of that salt? NaCl. NaCl. Common salt. Sodium chloride. Yes, it's also called common salt or table salt. ಅಲ್ವಾ? NaCl. ಈ NaCl ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗೆ, ಎನಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ CO2 ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ H2O liquid, Na2CO3 plus HCl aqueous gives NaCl plus CO2 plus H2O. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3, CO2 and here one oxygen, 2 plus 1 3 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ Na2 ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ Na ಒಂದೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ Na2CO3. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ Sir, HCl ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ NaCl ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 NaCl ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಹೌದಾ? 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 HCl ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? 2 HCl ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ 2 ಆಯ್ತು. ಈ 2 ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲೂ 2. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ 2 ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲೂ 2. ಆಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ 2 ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆಯಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3. Perfect. Now it is balanced. Super. ಅಲ್ವಾ? Yes or no? Yes, sir. Okay. ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂದು? What is the atomic mass of sodium? What is the atomic mass of sodium? Idea ಇದೆಯಾ? 23. 23. Fantastic. 23. But ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ 2 into 23 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
2 into 23 plus carbon anyway you know it is 12 plus oxygen anyway you know it is 16 other 3 so 3 into 16 aita. So this is 46 plus 12 plus 48 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 106 ಆಯ್ತಾ. Yes, 106 grams ಆಯ್ತು ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ HCl ಎಷ್ಟು chlorine 35.5 this is 136.5 into 2 ಅಂತ. So it will become 73. 106 73 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 179 179 grams. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 2 NaCl sodium it is 23 chlorine 35.5 into 2 ಆಯ್ತಾ. So this is 58.51 2 into 58.5 ಅಲ್ವಾ 117 ಆಗುತ್ತಾ 117. Yes, the carbon dioxide ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ already we have calculated 44 grams. Water ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 18 ಆಗುತ್ತೆ. So 117 plus 44 plus 18 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 179 ಬರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. 1 1 1 10 1 yes 179 ಬಂದಿದೆ ಹೌದಾ. Yes or no 179 grams. Yes, sir. This is how we have to balance. In ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. Yes, sir. Yes, sir. Shall I erase this? Yes, sir. So, in school and start ಆಗಿದ್ದೀವಿ already. Have they finished? School ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ Yes, sir. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes, Yes, sir. sir. ಗುಡ್. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಡೇನ್ HP ಗ್ಯಾಸ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು. Hydrocarbon. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಏನಂತ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಹೌದು. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ ಹಾಕೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸಸ್ LPG ಆಮೇಲೆ ಮೀಥೇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ಯಾಸು ಹೇಳಿಲ್ವ ಎಲ್ಲಾನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ Propane. ಹಾ Propane. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. Propane and butane. ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ. ಮೀಥೇನ್ ಅಂದ್ರೆ CH4 ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ C4H. C4H10. H10. Perfect. Yes, very good.
C4H10 actually liquid petroleum gas ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ C4H10 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್. A C4H10 ಅಂದ್ರೆ basically it's a gas, but since it is compressed under very high pressure, ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The moment you open it, ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು, ಹೊಸ ಪ್ರೆಷರ್, ಆ ಹೊಸ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಬಟ್ ನೀವು ಲಿಡ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll burn that gas. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲೈಟರ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೋವ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಲ್ವಾ. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು. ಓಡರ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮೆಲ್ ಇರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮೀಟರ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್. ಯಾಕೆ, ವೆರಿ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓಡರ್, ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಓಡರ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಬ್ಯೂಟೇನ್ಗೆ there is no odor, ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇವನ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಸರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್. In order to find out if there is any leakage of gas, okay, if there is any leakage of gas, if you are unable to find it out, then it leads to some tragedy. ನಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರ್ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕ್ ಆದಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಬಟ್ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆ ಆ ಮರ್ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಲೀಕೇಜ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಫೈನ್. ಸೊ C4H10 plus O2. ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, what are the products? Sir, your audio and video is breaking, sir. My audio and video are breaking. Now am I audible? No, sir. No, sir, it's correct. It is clear. It is clear only. ಓಕೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ? Yes, sir. Okay, fantastic. Guys, tell me now, C4H10 plus O2 ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು? What are the products formed here? Any idea? CO2 plus, sir, CO2 plus H2O. Perfect. That's the logic. Actually, C4H10 in the C4H10 ಅಂತಂದ್ರೆ this compound contains only carbon and hydrogen. That's it. Somebody have already told that this is hydrocarbon. And one thing you should remember, burning of hydrocarbon, if it reacts with O2, ಅಂತಂದ್ರೆ it's burning of hydrocarbon, right? Burning of hydrocarbon always gives, carbon dioxide and water. All product change ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ.
So you won't get any other product, don't worry. So ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ here also you should get carbon dioxide, CO2, that is a gas, plus H2O, that's a liquid ಅಲ್ವಾ. ಫೈನ್, ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 10. How many hydrogen atoms we have here? 2. Then it should be 5 ಆಗ್ಬೇಕಾ? 5H2O. 5H2O. Fantastic. Next we should look into carbon ಅಲ್ವಾ. Carbon ಎಷ್ಟಿದೆ? C4. Then here should be 2CO2. 2CO2 ನ 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ 4. So here it should be 4 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. C4H10, here it should be 4CO2 and here 5H2O. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. 5O ಇದೆ, 4O2, 4 2s 8. 8 plus 5 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 13. So there are 13 oxygen atoms on the right hand side. ಹೌದಾ? Yes or no? 4CO, 4 2s 8. 8 plus 5, 13. Right side we have got 13 oxygen atoms. Left side is only 2 oxygen. ಇಲ್ಲಿ 13 oxygen atoms ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Yes. ಸರ್ 10H2O ಮತ್ತೆ 13O2. 13O2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದು ಸರ್, ಮತ್ತೆ H2O ಗೆ 10 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ 13O2 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ H2O ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಸರ್ 10. 10 ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ H2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ 20 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ 8 ಹಾಕ್ಬೇಕು. CO2 8 ಹಾಕ್ಬೇಕು. CO2 8 ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ 8 ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 8 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ 8 ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೂಪರ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಯ್ತು. 2C4H10 ಆವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ 8 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 10 2s 20 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೂ 20 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 8 2s 16 plus 10 26 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 13 2s 26. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೂಪರ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಲ್ವಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. This is the right approach to balance the reaction. Fantastic. ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ C4H10 ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 4CO2 ಅಂತಾನೆ ಆಯ್ತಾ. 4 2s 8. ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ. I am telling you the other method. Okay, whatever you said, that is perfectly right. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. C4H10 4CO2 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 5H2 ಅಂತ. ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 2s 8 plus 5 ಅಂತಂದ್ರೆ 13. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? O2 ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ 13 ಬರಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ we need 13 oxygen atoms. You can do 7.5.
You can write 7.5. Nearly 7. Nearly 7.5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 7.5 2s are 13. Yes or no? Or sometimes ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ you can write it as 13/2. 13/2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ when you after your 10th, see you may be trying for different competitive exams. Commerce ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ CAT ಎಕ್ಸಾಮು, CLAT ಎಕ್ಸಾಮು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಸೈನ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ CET, NEET, JEE ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಇದರದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗೂ ನೀವು ಮಾಡಿ, you can take this fraction now. So it is not necessary that always it should be a whole number. So you can write 13/2, nothing but 7.5. ಹೌದಾ? 7.5 into 2 is 13. So that is also balanced. Got it? I hope you learned how to balance the reaction and the essentiality of chemical reactions. ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. Sir, it's 6.5. ಏನ್ ಹೇಳಿ? It is 6.5, not 7.5. Oh, I'm sorry. Thank you. Correct. 6.5, not 7.5. 7.5 ಅಂದ್ರೆ 15 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? Correct. 6.5. 6.5, 13/2. Correct. So ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದು. Hope that's clear. Yes, sir. Thank you everyone. Thank you so much. So next class ಅಲ್ಲಿ ಇದರ further reactions, ಬೇರೆ ಬೇರೆ different reactions ಬರುತ್ತೆ. Combination reaction, decomposition reaction, oxidation reaction, redox reactions ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ reactions ಬರುತ್ತೆ. We'll understand those different types of reactions. Okay, and whenever you just refer different books and whatever the reactions you get are reactions annella nodi aita, and try to understand how they are balanced. Yav reactants na tagondre yav product barutte alla you study the different chemical reactions. Okay, then you will get even more better idea. Hope that's clear. Yes, sir. Thank you students. Thank you, sir. Thank you. Bye Thank you, bye. sir. Thank you.